Subscribe now. EU Debates. Високоповажний пане президент Європейської Ради, шановний Шарль, радий вітати вас знову в Україні. Цінуємо те, що ваш другий візит після початку повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Dear President of the European Council, dear Charles, we are glad to meet you here in Ukraine, and we strongly appreciate that it is your second visit since the beginning of the Russian invasion into Ukraine. Символічно, що ваш візит відбувається 9 травня, коли в Європі святкують День Європи. It is really symbolic that your visit takes place on May 9, when in Europe you are celebrating the Day of Europe. І дуже символічно, що наша зустріч відбувається в місті Одеса, надзвичайно європейському, вільному, багатонаціональному місті, де знайшли своє втілення найбільші європейські цінності – демократія, свобода слова, повага до прав людини. And it is really more symbolic that your visit takes place in the city of Odessa, the multinational and multicultural city where the real human values, the democracy, the respect to human rights and other human values are greatly appreciated and greatly valued. Ми високо цінуємо всебічну підтримку Євросоюзу в цей історичний для нашої держави час. We greatly appreciate the support of the European Union during this dramatic historical period. Вдячні за фінансову допомогу у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках Європейського фонду забезпечення миру на потреби Збройних сил України, зокрема закупівлю військової техніки. We are grateful for the financial support capping up to 1.5 billion euros targeting the supplies of the military forces. Окремо хочу подякувати за бюджетну підтримку України в розмірі 1,2 мільярда євро. І зважаючи на підтверджений дефіцит українського бюджету в розмірі 5 мільярдів євро щомісяця, ми, звичайно ж, очікуємо на продовження програми фінансування. And I'm especially grateful for the credit capping 1.2 billion euros, despite the deficiency of Ukrainian budget capping up to 5.0 billion euros monthly. We are still hoping for the continuation of the support. Одеса, як і багато інших міст нашої держави, вже зазнала руйнувань від російського агресора. Бомбардування Одеси російськими ракетами відбуваються щодня, як і відбулось буквально 10 хвилин тому, чергове бомбардування 2 ракетами. І вчора, і позавчора, кожного дня окупант намагається знищити це прекрасне місто, і перед нами стоїть завдання відбудувати все зруйноване агресором. As well as many other cities of Ukraine, Odessa is suffering from shelling and missile attacks from the aggressor. Just recently, 10 minutes ago, 2 missiles were launched and hit our region. And such attacks were going on yesterday and the day before yesterday and many other days also. So our primary task is to rebuild all the destructions that were caused by the aggression. Хочу подякувати президенту Європейської Ради за готовність допомагати у відбудові демократичної України. So I'm really grateful to the President of the European Council for his readiness to reconstruct, to rebuild the democracy in our country. Ми вітаємо рішення Європейської Ради про створення трастового фонду солідарності з Україною і проведення міжнародної донорської конференції на підтримку України у Варшаві 5 травня. We are really grateful for the development for the foundation of the Trust Foundation supporting Ukraine and the international donation conference that was going on in Warsaw on May 5. Днями президент України представив глобальну ініціативу eudebates.tv, яка об'єднає всіх бажаючих допомогти Україні і визначає основні напрямки відновлення економіки. In recent days, the President has presented a new initiative, United24, that is going on to unite all actors willing to help Ukraine and provide the main directions for the support. Ми готові разом працювати над тим, щоб це бачення було враховано в рамках роботи трастового фонду. We are ready to cooperate in order to implement this attitude in the operations of the Trust Foundation.
Сьогодні Україна, а також вся Європа переживають одне з найскладніших випробувань у своїй історії. Today, we are facing one of the greatest challenges in our history, both Ukraine and the other countries of Europe. Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало потужним сигналом підтримки для нашого народу, а також відповіддю на військову агресію Росії та її спроби переглянути післявоєнний світоустрій. And a great support for our nation and a perfect response to Russian aggression in their attempt to review the post-war world situation was the provision of a candidate status to our country, a candidate status to the European Union. Сьогодні Україна передасть Європейському Союзу відповіді на другу частину анкети опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. І ми розраховуємо, що вже найближчими тижнями Єврокомісія представить на розгляд держав-членів свої висновки, що дозволять ухвалити позитивне рішення на саміті лідерів ЄС. Today, Ukraine is providing the answers to the second part of the candidates questionnaire, and I believe that after a revision of those answers by the European Committee in the nearest time, there will be a basis for a positive decision regarding the candidate status. Також ми сподіваємося на якнайшвидше ухвалення 6-го пакету санкцій проти Росії. Знаємо, що тривають складні дискусії. Важливо, щоб Європейський Союз зберіг єдність та запровадив ембарго на імпорт нафти. Це матиме потужний вплив на агресора. We also hope for the positive approval by the European countries of the 6th package of sanctions that will directly affect the oil trade, the oil embargo that could really provide a powerful impact on the aggressor. Розраховуємо також на єдність Європейського Союзу щодо виключення Сбербанку та низки інших банків з системи SWIFT, адже це стане черговим ударом по фінансовій системі Росії. We also hope that Sberbank and some other banks of Russia will be banned from the SWIFT system. That will be another powerful impact on the economical system of Russia. Закликаємо ЄС до швидкого розгляду наступних пакетів санкцій, включаючи повне ембарго на імпорт енергоносіїв, в тому числі газу. Ми маємо позбавити агресора можливості фінансувати цей тероризм, цю жахливу війну. We are also hoping that the European Union will review another package of sanctions that will impact the gas trade, the natural gas trade that will provide another powerful impact on the aggressor and will prevent the financing of his terroristic operations. Енергетичне ембарго важливо застосовувати в комплексі з повною забороною логістики, включаючи входження суден Європейського Союзу до портів Росії та зняття усіх виключень. The energy resources embargo should be associated with the logistics restrictions, including the banishment of European vessels into all Russian seaports and other logistical implementations. У світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни для глобальної продовольчої безпеки. The whole world already suffers from the results of the Russian aggression that impacts the world's food safety. Сьогодні ми разом відвідаємо порт та обговоримо подальші спільні кроки, необхідні для забезпечення експорту української аграрної продукції. Today we are going to visit the seaport together and discuss any possible measures that could be taken to solve the problem of the port blockage affecting the food export situation. Фактично з 24 лютого судноплавство в Чорному морі зупинено. Деякі кораблі вимушені були зайти в порти з зовнішніх рейдів через обстріли, пошкодження, загибель членів екіпажу. Actually, since February 24, the shipping in the Black Sea has been stopped and many vessels had to enter the harbors and stay there because of multiple shelling resulting in damage and killing of the crew. Зараз в морських портах України заблоковано майже 70 суден, в тому числі 10 в Одеському порту. Переважна кількість кораблів, балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано в Україні 90 мільйонів тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи.
About 90 million tons of grain products that were supposed to be shipped to Europe, Africa and Asian countries are being blocked in the Ukrainian seaports now due to the situation. About 70 vessels are being blocked in the Ukrainian ports. Namely, about 10 vessels are blocked in the Odessa port due to the military situation. Частину запасів вдалося вивезти автотранспортом, залізницею, інші стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими. Україна втрачає $170 мільйонів щодня через заблоковані порти. Експортні можливості нашої країни впали більше, ніж наполовину. Due to the blockage of the ports, the export possibilities of our countries have been reduced by over 50%, and we are losing €170 million daily because of the blockage of the seaports. Despite the situation, we managed to arrange the evacuation, the transportation of some cargo through the vehicles and the railways. However, the situation remains serious. Блокування Росією морських портів України вже призвело до різкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію на світових ринках. The blockage of Ukrainian seaports has resulted in dramatic increase of prices for sunflower oil, corn and wheat in the world markets. І попри наміри агресора створити у світі продовольчу кризу, ми разом маємо зробити все, щоб не допустити голоду в окремих країнах. And despite the aggressor plans to organize a food crisis worldwide, we will do our best to prevent the catastrophe in particular countries. Російська війна – це виклик всьому демократичному світу. Я впевнений, що саме завдяки непорушній міжнародній єдності та солідарності ми обов'язково переможемо. Russian war is a challenge for all the democratic world, but I believe due to our unity and democratic solidarity we shall be victorious. Заради безпеки, миру та процвітання всієї Європи. Слава Україні! In the name of safety, peace and flourishing of the whole Europe, glory to Ukraine. Glory to heroes. Thank you, dear Prime Minister, dear Denis. Thank you for giving me this occasion to be here with you in Odessa, in Ukraine. This is an important day because May 9 is a Remembrance Day. This is the day of Europe. We want to do everything we can in order to support Ukraine and to support the people of Ukraine. And that's why we've decided immediately to provide military treatment, and we'll maintain all our efforts in order to support your army. We want also to support you with financial means. Дякую вам, прем'єр-міністре, за можливість прибути до вас у цей видатний день 9 травня, День Європи. Під час нашого візиту тут ми з великим задоволенням та з великою готовністю будемо обговорювати надання вам усякого виду допомоги, саме воєнної допомоги та інших видів. And you understand very well that you need money as soon as possible in order to fulfill the humanitarian needs. А вже ж ми повинні працювати якнайшвидше, щоб задоволити гуманітарні потреби. But you want also to make possible for you to have access to liquidity in order to be able to run the country on a daily basis. Для того, щоб досягнути ліквідності, для того, щоб ви могли отримувати цю допомогу щоденно. And we understand also that the rebuilding of the country must start now, immediately. That's why we fully support this initiative taken by your government, and we intend to be a good and solid partner in order to help you to rebuild the country. А також ми підтримуємо вашу ініціативу щодо відновлення порушеної структури країни, яку треба починати вже зараз, і зі свого боку ми будемо раді підтримувати вас у ініціативі з цього відбудування. And we are also determined to put pressure on the Kremlin by deciding sanctions. А також ми готові продовжувати тиск на Кремль через впровадження санкцій. And we have decided to end the EU's dependency on Russian fossil fuels, and we are very close to an agreement in order to ban Russian oil. Також ми працюємо над звільненням країн Європейського Союзу від
тиску Росії з боку поставок енергетичних носіїв. І ми вже обговорюємо, ми вже близькі до рішення проблеми з забороною імпорту російської нафти. We have also frozen the assets of many oligarchs, and personally I think that we should also try to confiscate the assets in order to make those means and that money available for the rebuilding of the country. Також ми заморозили активи багатьох російських олігархів, а зараз обговорюємо можливість конфіскації цих активів з метою передачі їх для відбудування країни. We are convinced with the sanctions that we need to do everything in order to break the Russian war machine. А також ми зі свого боку зробимо все, щоб допомогти вам зупинити російську воєнну машину. Finally, we understand that this city is playing an important role for the food security of the world. А також ми знов-таки наголошуємо, що саме це місто грає ключову роль у забезпеченні продовольчої безпечності для країн усього світу. And it means that there are millions of tons of food that are currently blocked here in Odessa. Ми знов-таки наголошуємо на тому, що саме зараз у Одесі заблоковано мільйони тонн харчових товарів. And it means potential dramatic consequences for important and many countries in the world. А це потенціально означає драматичну ситуацію для багатьох країн світу. Especially for the developing countries, and this is the direct responsibility of this war started by Russia. Особливо це стосується розвиваючихся країн, і усю відповідальність за цю ситуацію несе Росія. And we must do everything all together in order to address this food security challenge, which is important for the world. І тому ми зробимо все, що можливо з нашої сторони, для того, щоб розрішити цю наростаючу проблему продовольчої катастрофи у всіх країнах світу. Your country and the people of Ukraine made a clear choice. It started with Maidan. It is a choice for the free world, for the democratic principles, for the fundamental values. Ми поважаємо прагнення народу України щодо демократичних світових цінностей, які було розпочато з Майдану. And you made also the free choice to apply in order to become a member of the EU. І ми вважаємо, що ви зробите все необхідне для того, щоб стати гідним членом Європейського Союзу. And we perfectly understand that you are fighting with courage in order to protect and to defend the future of your country and the security of your children. А також ми розуміємо, що у цій війні ви воюєте проти воєнної машини Росії для того, щоб захистити своє життя та майбутнє своєї країни та своїх дітей. But you are also fighting in order to defend our common European principles and values. Але також ви воюєте, щоб захистити наші європейські спільні принципи. And our message today here is not only a symbolic message. My message is you are not alone, we are on your side, and our support is and will be unwavering. А моє послання є не тільки символічним висловом єдності, моє послання суто конкретним. Ви не є одні. Ми з вами, ми підтримуємо вас. Thank you. Дякую. So, here we go.